Oh, okay. Yeah, I didn't have time. Well, I did have time, but there were just things that appeared more pressing just now. And I can't send you a message now. But I can, anyway. It's okay. Две минуты. Я пробую что-то. Так. Удобно. Очень. Hare Krishna. Hare Krishna. Как жизнь продолжается. Как что? Как был завтрак? Завтрак был? Вы выжили? Что? Гречка, да? Да. Хорошая гречка.
Spasiba. Okay, that's your name. Spasiba. Lekция будет лучше. Jaya Radhe, Jai Krishna, Jaya Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Jaya Radhe, Jai Krishna, Jaya Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Jaya Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan.
Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahamba Shama Kunda Radha Kunda Giri Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai
His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada ki. Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki. Shri Nitai Sachi Nandan ki. Bhakti-rasa festival ki. Go Premanande. Все слава собравшимся пред нам, все слава собравшимся пред нам, все слава собравшимся пред нам, все слава Шри Гуру и Шри Гауранга, все слава Шрила Прабхупаде. О, Uddhava Prabhu ki Jai. Мой старый друг и великий преданный. Хорошо. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Hare Krishna. Sri Sad Goswami Prabhu ki. Jai. Okay. Let's see what now. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti-vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pastyachadeshatarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyas kripa sindhubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Okay. Let's see. Devotees. So, well, my prodalajayam, what would you say? Absujhdeniya, da? Absujhdeniya or Sanatana Goswami. Да. Sanatana Goswami. И других тоже. Чуть-чуть, может быть, о Рагунатх Дас Госвами. И как я чувствую. So, помните, вчера в конце я сказал вам, что мы, what would you say, мы будем обсудить. Обсуждать, all right. About о отношениях, да, между
Sanatana Swami и как местные бриджбасы. Это очень интересно. Потому что, Sanatana Swami была программа. Его программа была парикрама. И обычно каждый день он был на парикраме. И, как сказать, были другие вариантов. No. There were different types of parikrama. И это были разные парикрамы. Oh, okay. Sometimes Govardhan parikrama. Иногда это была Гавардхана парикрама. Like normal, what we do, Govardhan parikrama. Обычная парикрама, которую мы с вами совершаем. Sometimes we говорили об этом вчера, как я помню. Или да. There's a long parikrama. И вчера мы также упоминали, что он также проходил и длинную парикраму. All different places. Some of you may not have been. И он посещал те места, в которых некоторые из вас наверняка не были. Вы были в Шамдаке. В Шьямадаке были? Вы были там? Кто был там? Я был там. Почему? Какая проблема? Anyway, вы должны приходить туда. Прийти туда. Да. Потому что это хорошее место. Но вы были, what would you say, what's it called? Oh my God. Surya Kund. Да. Я был там тоже. Ах, хорошее место. Шо. Так хорошее место. И вы были, what's it called? What's the place called? Anyway. Вы были в Пайте. Пайте. Вы были там? О, Харе Кришна. Вы не были там, это ужасно. These are all places on the long parikrama. Это все места, которые мы посещаем на длинной парикраме. Chandra Sarova. Вы были там? Хорошо. Если нет, я не знаю, что говорит. No. What to say? Какая жалость, да? В этой жизни вы должны прийти туда. Но серьезно. И он делал Враджмандал парикрама регулярно. Почти каждый день он шел 10-15 километров. Но иногда он, what do you say, спал, да? Спал. Под деревом. Но иногда, это, как сказать, один вариант парикрами. Но есть вариант парикрами, когда он... До свидания. Он шел, how would you say it? От деревни до деревни к деревне. Нет. Я изучаю, может быть, 15 лет. Трудно.
Okay, yeah, so there's one type of parikrama he'd do, village to village. И у него была своеобразная парикрама от деревни к деревне. And on this type of parikrama, well, this is the type of parikrama which is described here. И именно такая парикрама здесь описывается. That, yeah, so he would leave on Ushal is, what would you say? Anyway, he would leave one village in the morning. Он уходил из одной деревни утром, and the whole village came with him. и вся деревня шла за ним. It says, whether a young boy or old man, whoever it was, they would all cry and cry as he left. Говорится, что все, и старый, млад, плакали, когда он уходил. И Sanatan Goswami сам плакал и плакал, когда он говорил с ними. И сказали им, сказал им, told them, go back to your home. Он говорил им: возвращайтесь домой. So, Sanatan Goswami had a personal relationship pretty much with every single person in Vrajmandala. Практически с каждым жителем Враджамандалы у Санатаны Госвами были личностные отношения. Yeah. And they all knew him, and they all felt that their relationship with him was just the deepest part of their lives. Все его знали, и все чувствовали, что отношения с этим человеком — это самая глубокая часть их жизни. And they all accepted him as their guru. И все принимали его как своего гуру. He was the guru of the Brijbasis. Он фактически был гуру Бриджабаси. So then he would walk a little way to the next village. Затем он передвигался в соседнюю деревню. And when someone in the next village saw, here comes Sanatan. И когда его замечали жители следующей деревни, ага, вот Санатана идет. They'd run back into the village. Они бежали быстро обратно в деревню. Here's Sanatan, here's Sanatan. Санатана идет Санатана. And the whole village would stop. И все бросали свои дела, вся деревня. The school closed. Школы закрывались. The women cooking and looking after their houses, they just dropped everything. Женщины, которые готовили на плите что-то, все бросали. Let the sabji burn. Да, пускай сгорят эти сабджи. До свидания, Karela. Вам нравится Karela? Okay. Очень самый вкусный. Лучше, чем Karela. Мое мнение. Это, what's it called? Meti shak. Anyway. Знаете Meti shak? Он знает. Правда? Meti shak. Если вы не знаете. Anyway, okay. So anyway, the ladies would just drop everything, just forget about it. Девушки бросали все свои дела, забывали обо всем. The only thing they would remember Единственное, о чем они помнили, was to bring their children, что нужно было взять с собой детей. because they wanted the children to get the association of Sanatan. Они хотели, чтобы дети тоже получили общение с Санатаной Госвами. And the men in the fields doing their farming activities Мужчины обычно в полях занимались своими фермерскими делами. just drop everything Они все бросали and just run to meet Sanatan Goswami. и фактически бежали в сторону Санатаны Госвами.
And the cows would come. Также коровы приходили. And the bulls would come. Вместе с быками. And the buffaloes would come. Буйволы тоже приходили. The dogs would come. Собаки тоже приходили. Every living entity in the village would come. Все живые существа в этой деревне приходили встречать его. So, the book says, just as a poor man becomes unlimitedly happy if he suddenly gets a valuable jewel. В книге сказано, что приводится сравнение, что точно так же радуется бедняк, когда находит драгоценный камень. So the bridge buses just felt unlimited happiness when they would see Sanatan. Точно так же бриджабаси они чувствовали бесконечное счастье, когда видели Санатану. So the elderly people, they treated him like a son. Старшие относились к нему как к своему сыну. And they would ask him, "My dear son, where have you been for so many days?" И они его спрашивали: «Наш дорогой сын, где ты так долго отсутствовал? We thought you forgot about us. Мы уже думали, ты забыл о нас. We were thinking about you all the time. We almost died." Мы думали о тебе постоянно, мы практически оставили тела». Then those are sort of roughly somewhat similar age, they treated him like a brother. Те, кто был примерно с ним ровесники, они относились к нему как к брату. My dear brother, Мой дорогой брат, where have you been? где ты был? Why were you so cruel to us? Ты почему так жесток к нам? You just abandoned us. Ты просто бросил нас. Like this, they all spoke with tears in their eyes. И все это они говорили с глазами, со слезами на глазах. All the young people, boys and girls, they all came, offered their obeisances. Молодые парни и девушки приходили и предлагали свои поклоны. And took the dust from his lotus feet. И брали пыль с его лотосных стоп. The married ladies, Замужние девушки, anyway, так или иначе, well, they just, stood a little back and had darshan of Sanatan. они немножко стояли подаль и получали даршан Санатаны. So, in some villages, hundreds of them just embracing him, touching his feet. И вот в каждой деревне сотни людей обнимали его, дотрагивались до его стоп. He tried to stop them, Он пытался их остановить, couldn't do it. но не мог. So then, even now, if you go to many of these villages, there's a kund. Даже сейчас, когда вы путешествуете по этим деревням, вы находите в каждой из них небольшую кунду. And there's a tree, a few trees around the kund. И вокруг кунды растет дерево, и несколько деревьев или одно дерево. Every place there's at least one or two pastimes of Krishna that happened. И в каждом месте проходила одна или несколько игр Кришны. And then they would come and they would just bring so much from their homes. И каждый нес с собой что-то из своего дома. Yogurt, butter, milk. Йогурт, сметану, молоко. Smetana, масло. И сметана тоже. Сметана тоже. Почему нет? И сладости тоже. Например, что? Чам-чам. Вы попробовали? Okay. You are learning the culture. Ага, вы уже учитесь культуре. And they brought sabjis. Сабджи тоже приносили. Yeah. I remember we were in one village, near Kamyavan. Мы были в одной деревне недалеко от Камьявана. Yeah. And some people came running out. И к нам навстречу побежали люди. Roti, roti. С криками «Роти, роти!» Roti, roti, acha, acha.
You know, acha. There's acha. Means okay, all right. То есть есть слово «ача», что означает «хорошо», «нормально». Then there's acha, that's pickle. А есть «ача», что означает «пикл». Pickle. То есть это эти pickles, соленья. Roti. Acha on the roti. То есть там были роти, и на них «ача». And so they're distributing it. И они их распространяли. And we're eating. И мы их кушали. And the man from the house says, oh, one problem. И человек сказал: «О, есть одна проблема». What's the word now? Lasur. Lasur, yes. I mean, not yes, but lasur, hey. There's garlic there. Там чеснок. Oh, well, takový жизни. Yeah. So they brought all these different types of preparations. Так вот, они приносили все эти приготовления Sat him under a sacred tree. и усаживали его под секретным деревом. And then the program started. И начиналась программа. Let me tell you one tiny little story. Я вам расскажу небольшую историю. We went to somewhere. We went to, как называется? The birthplace of Mother Yashoda. Мы отправились в место рождения мамы Ишоды. Я забыл, как называется. Anyway, we went to the birthplace of Mother Yashoda. Мы отправились в место мамы Ишоды, рождения мамы Ишоды. Nice temple. Хороший храм. And the devotees so generous. И преданные были так добры. We talked with them a little bit. Мы немножко с ними пообщались. And they said, wait a minute. И они сказали: подождите минутку. We will milk the cow Мы сейчас корову подоим and give you some milk. и дадим вам молока. So they milked the cow Они пошли доить for корову us. для нас. Little did we know at that point, they made tea. Но на тот момент мы еще не знали, что они также приготовили чай. Chai. And then they said, here, И дали его нам. Вот, держите. tea from milk. Чай из молока. And мы сказали, простите, пожалуйста, но мы не... What? Пьем, is it? Пьем чай. Очень серьезный Вайшнав. They milked the cow again. Тогда они заново подоили корову And we had hot milk with sugar. и предложили нам горячего молока с сахаром. You go out to some of these villages and some of them, the mood is still the same. Иногда в некоторых из этих деревень умонастроение осталось тем же самым. You know what is charge? Знаете, что такое чадж? Charge. Chas. It's buttermilk. Это пахта. Sometimes they bring out buckets. Иногда они в таких ведрах его приносят. Drink and drink and drink. Его можно пить и пить. It's just a small version of what they did with Sanatana Goswami. Но это лишь жалкое подобие того, что они делали с Санатаной Госвами. So sitting under the tree, first of all, he would eat. Итак, усевшись под деревом, первое, что он делал, он кушал. Then the program would start. Но затем начиналась настоящая программа. And so, it might be, by that time, it might be 10 or 11 in the morning, like this time. И все это происходило где-то в районе 10-11 утра, как вот сейчас. So first some kirtan. Сначала была санкиртана, Then Sanatana Goswami would give a class. затем Санатана Госвами давал лекцию, By this time it's maybe 1 o'clock. и это было уже где-то час. Then begins darshan time. И затем начинались даршаны. He would have personal darshan with every single person from the village.
И у него был личный даршан с каждым из жителей этой деревни. It might be 100, it might be 2 or even 300 people. А жителей могло быть и 100, и 200, и 300. And he knew each one. И он знал лично каждого. And each one he could remember the last time what their situation was. И он помнил, какая ситуация у каждого человека была, когда они встречались в последний раз. So he would inquire now, following up from the last time. И он продолжал разговор с того места, на чем они остановились в прошлый раз. How are your 4 sons and 2 daughters? Как поживают твои 4 сыновей и двое дочерей? Did you get your daughter married yet? А дочерей еще не выдал замуж? If the answer was yes, then where is she married? А если отвечали, что да, выдал замуж, то где была свадьба, был вопрос. And if the children were younger, how is their education going? Если дети были еще маленькими, он спрашивал про их образование. What would you say? Nakakом oravana. В какой класс Okay, какой класс? ходят? Они изучают английский язык? Нет. Yeah. And how are your cows and bulls? Как твои коровы и быки? Did that cow of yours give birth? А корова уже понесла, да? Как у нас говорят, отелилась. Отелилась ли уже корова твоя? Yeah. How are your crops this year? А как твой урожай? How many kilos of rice did you get from your crop? Сколько килограммов риса ты собрал со своих полей? Are you maintaining your morning sadhana? Соблюдаешь ли ты свою утреннюю садану? Не меньше, чем 16 кругов. Вот. Кто здесь уже прочитал не меньше, чем 16 кругов? Я прочитал. 16. Поздравляю. Хорошо. Yeah, so he would just check all the details of everyone's life. Он спрашивал разные житейские мелочи у каждого. How is your health? Спрашивал, как твое здоровье? Last time I was here, you had a cold. В прошлый раз, когда я тебя видел, ты вроде как простудился. Something. Did you manage to get over that all right? Ты все выздоровел, все хорошо? So like this, he had darshan with every single one, including the children. И вот так он общался с каждым жителем деревни, включая детей. Yes. So this would start in the afternoon. И все это начиналось после обеда. And just go on. Having darshan. И продолжались даршаны все это время. 100 people. 100 людей. It takes hours. На это уходят часы. Yeah. So depending on the size of the village, he might finish at midnight. И в зависимости от размера деревни он мог закончить даже в полночь. It might go through to the next morning. А мог и на следующее утро. And the people did not go home to sleep. И люди также не уходили домой, чтобы поспать. They just sat there and just watched while he was giving darshan. Они просто сидели и смотрели, как он дает даршаны. And when he finished at whatever time it was, И во сколько бы он ни заканчивал, что случилось? Утренняя программа. Yeah. Then kirtan began. начинался киртан Again. снова. And then they might chant japa together. И также они могли читать джапу вместе. And then he would give class again. И он снова давал лекцию. And then after that, now it's sometime in the morning, kind of early-ish morning. И вот все это заканчивалось где-то рано утром. So next thing, следующий шаг, прасад. Еще прасад. Sure.
again they just bring so much. Они снова приносили много прасады. And when Sanatan inquired from them and answered their questions and gave his suggestions, И когда Санатана спрашивал вопросы у людей, отвечал им, спрашивал их предложения, everyone felt satisfied. все чувствовали удовлетворение. He answered everyone's question very nicely. Он очень хорошо отвечал на вопросы каждого. If someone was in distress, Sanatan felt their distress. Если у кого-то было какое-то беспокойство, то Санатана чувствовал это беспокойство. But he would solace them, pacify them. Но он находил способ умиротворить их. So like this, then after the morning program, he would take bath. И затем после утренней программы он принимал омовение. And he'd take bath and he'd take prasadam. Принимал омовение, затем прасад. Then he would leave the village. И затем уходил из деревни. Actually, he would not leave the village. Но на самом деле он не уходил. He would try to leave the village. Он пытался уйти. It was very difficult. И это было очень сложно. Just as they were embracing him when he first arrived, Точно так же, как они обнимали его, когда он только прибыл в деревню, grabbing his lotus feet. как они хватали его лотосные стопы. Now they're all grabbing him. You can't go. Теперь же они все его держали и говорили: ты не можешь уйти. Потому что это как часть, what would you say, ведической культуры? Ведической культуры, да? Культуры. Если вы хотите уехать от куда, вы должны получить, what's it, разрешение, да? Разрешение. Вы должны спросить, могу ли я, вот, уйти. И поэтому он просил, могу ли я. И они ответили, что? Нет. And 100 people at one time. И одновременно хором ответили: нет. 100 человек. Это большой нет. But then he would fall at their feet. Но теперь уже он припадал к их стопам And beg them, please, it's my duty. и начинал умолять их: пожалуйста, отпустите, это мой долг. So eventually they would allow him. И в конце концов они его отпускали. But they wouldn't just allow him. Но не просто отпускали. They went with him. Они шли за ним. The whole village. Вся деревня. And he had to stop И and tell them, please, no, you must go back to your cows. но он останавливался и говорил: так, вот тебе уже пора идти к своим коровам. And your crops, you have to go back and look after your crops. А как же твое зерно? Иди, возвращайся, посмотри следи за своим зерном. And you, Mataji, your child needs to sleep. Матаджи, вашему ребенку пора спать. And your children, they have to go to school. А ваши дети уже в школу должны были пойти. So please, you must go back. Пожалуйста, вы должны возвращаться. So generally, after some time, they would go back. И обычно, спустя какое-то время, они возвращались. And he would then go on to the next village. И тогда он мог уже отправиться в другую деревню. And next village, of course, exactly the same thing would happen. И, конечно же, в другой деревне проходила точно такая же программа. Sometimes there was a bigger village. Иногда деревни попадались большие. Means, 300-400 people maybe. Большие — это где-то 300-400 человек. Then, when he tried to leave the next morning, they would not let him. И на следующее утро они его не отпускали. Not everyone has had darshan yet. Потому что еще не все получили даршан.
We need to hear more Krishna Katha. Мы хотим слушать больше Кришна-катхи. You cannot go. Ты не можешь уйти. So sometimes he would stay 2 days, sometimes 3 days. И иногда ему приходилось оставаться на 2, а то и на 3 дня. And it's all just 24 24 часа каждый день. Just association, kirtan, katha. Круглые сутки у него был киртан, общение, катха. Yes, so as the book says, when the next village would see him coming, И как говорится в книге, когда жители следующей деревни видели, что он идет, all the villagers felt so much joy, it cannot be described. всех жителей деревни переполняла радость настолько, что ее невозможно описать словами. Yes. So this was one of Sanatana Goswami's main programs. И это была одной из основных программ Санатаны Госвами. Yes, guru of the bridge buses, and just amongst the bridge buses, he was the most important of the Goswamis. Он был гуру Бриджабаси, и среди 6 Госвами он был самым важным для Бриджабаси. Now, let's say Adna Manuta. Oops. Okay, let's see. Now, devotees, Predniya, Dodagya, you know, Achyutatma Prabhu this morning mentioned about Rupa Goswami and the sweet rice. Ачитатан Прабху утром упомянул об игре Рупа Госвами и сладкого риса. Правда? Кто-то уже говорил об этом? Да? Да, нет. Нет, да. Okay. I won't tell you. Anyway, okay. Да, нет. There are people... no, okay, it's all right. Да, нет. All right, we will tell you. Тогда расскажем сейчас, если нет. Очень красивый. Well, you know, there is a bhajan kutir of Sanatana Goswami next to Pavan Sarovar. Рядом с Павана Сароварой есть баджан кутир Санатаны Госвами. Вы были там, Pavan Sarovar? Да, хорошо. Yes, so he sometimes he'd stop there for a few days. Иногда он останавливался там на несколько дней, Sometimes he'd stop for some weeks. а иногда на несколько недель. The first time he stopped there is just forest around the lake. Впервые, когда он там остановился, вокруг озера был густой лес. And you know, he didn't know the place, he didn't know his way around. И он не знал местности, он не знал, куда ему дальше идти. Yeah, so he was just living under the trees. И он жил под деревьями. Krishna came in the form of a cowherd boy. И к нему пришел Кришна в форме мальчика-пастушка. And let's say, cowherd boy with turban on head, pot of milk in hand. На этом пастушке был тюрбан на голове, и в руках у него был горшок с маслом. And the little boy is Krishna. He asked that, or he said, I was herding my cows, I saw you, and I was surprised. И этот мальчик сказал: я тут пас своих коров, увидел тебя и удивился. Take this milk. Он говорит: возьми это молоко. Just drink this milk, leave the pot here, I'll get it later. Выпей молоко, оставь горшок, я заберу его позже. You must stay here. Ты должен остаться здесь. So the boy left. Мальчик ушел. Sanatan drank the milk. Санатана выпил молоко. And when he drank the milk, это не был как вот обычная
молоко из магазина. Is what do you have here? Maximi? Do you have? What's the supermarket? Пятерочка. Pitochka. Okay. Pitochka. No, this milk. Sanatan just became overwhelmed transcendentally. Санатану переполнили духовные эмоции. And he cried so much. His body was and his cloth was just saturated with his tears. И вся его одежда пропиталась, стала влажной от его слез. So the Lord didn't come back, Но Господь не вернулся. but he appeared in his dream Но вернулся к нему во сне. and told him, "Don't worry, I have told the local people to build a hut for you." И сказал: не переживай, я попросил местных жителей построить для тебя хижину. And Sanatan lived there for some weeks. И Санатана жил там несколько недель. Then he carried on his parikrama. И затем продолжил свою парикраму. And then he would come back from time to time. И иногда возвращался в это место. Like this. And Rupa Goswami would visit also. И туда также приходил Рупа Госвами. Потому что Rupa Goswami жил в это время около Tir Kadambi. Yeah. It's maybe 2 kilometers away, something. Это всего пару километров от этого места. Right. So devotees, Pridaniya, Slushitya. One day it was Sanatan Goswami's appearance day. В один из дней наступил день рождения Санатаны Госвами. Rupa Goswami, of course, he knew that. Рупа Госвами, естественно, знал об этом. He was staying at Tir Kadamba. И он остановился у Теркадамбы. So he was thinking, it is my older brother's appearance day. И он думал: так, это день явления моего старшего брата. He is one of my gurus. Он один из моих гуру. I must offer him something on his Vyasa Puja day. Я должен ему что-то предложить в день его Вьясапуджи. But I've got nothing. Но у меня ничего нет. What to do? Что же делать? So he's sitting there, just kind of concerned. I would like to offer something, but what can I do? И он пребывал в таком замешательстве. Что же мне делать? Я должен что-то сделать, но не знаю что. At that moment, devotees, one young girl appeared out of the forest. И в этот самый момент из леса вышла молодая девушка. Oh, very, very beautiful and sweet young girl. Это была молодая, очень красивая, изящная девушка. And she was carrying, what was it now? 3 pots. И с собой она несла 3 горшка. You know, they put them on top of each other. Знаете, они так их складывают друг на друга. You know, один раз, когда я был в Дидавали, вы были там, Дидавали. Это место рождения мама Mata Yashoda, Didavali, the place of Mother Yashoda's mother. Это место матери, мамы Ишоды. Krishna's grandmother. Другими словами, бабушки Кришны. So there they have a well. И там у них есть колодец. And the ladies come with their bowls. К нему приходят девушки с горшками. Девушки, женщины, 2, 3, 4, 5. And I saw one day 2 ladies having a fight. И в один из дней я увидел, как 2 девушки или женщины дрались. Whoa, it was intense. Это была достаточно оживленная драка. They did not drop their pots of water. Но во время драки ни один горшок с головы не упал. Это
specialist. All right. So this girl, she had 3 pots. Так вот, у этой девушки было 3 горшка. This now, in some versions of Nectar of Instruction, this picture is on the front cover. И в некоторых изданиях «Нектара наставлений» эта картинка вынесена на обложку. Я не знаю по-русски, но по-английски. Это так? По-русски нет? Anyway, too bad. So yeah, there's this picture. Rupa is sitting under the Kadamba tree, Tia Kadamba, and writing. Так вот, Рупа сидит под деревом в Таркадамбе и пишет свои труды. And here comes the young girl. И выходит эта молодая девушка. So she came over and she said, you know, there was a wedding in the village. И выходит с такими словами, что ты знаешь, в деревне была свадьба. And this was left over. И вот тут со свадьбы осталось. 1 pot of milk. В одном горшке молоко. 1 pot of rice. В другом рис. And 1 pot of sugar. И в третьем сахар. And my mother told me, go into the forest, find some baba and give it to him. И мне моя мама сказала, иди в лес, найди какого-то бабу и отдай это все ему. What? She just handed it over. И передала ему эти горшки. Whoa, okay. And he looked at it. Он посмотрел на это все. And he looked up to thank her. И поднял голову, чтобы ее поблагодарить. She had vanished. Но она исчезла. Okay, no problem. He had been thinking, if I could, I would make sweet rice for Sanatan. Дело в том, что до этого он сидел и думал, если бы я мог, я бы приготовил сладкого риса для Санатаны. And here's the ingredients. И вот тебе, пожалуйста, ингредиенты. So he made sweet rice. И он приготовил сладкий рис. Then he carried it all the way over to Pavan-Sarovar. И он понес его к Павана-Сароваре. And he gave it to Srila Sanatana Goswami. И подарил его Шриле Санатане Госвами. And he said, this is my offering to you for your Vyasa Puja day. И сказал ему, это тебе мое подношение в день твоей Вьяса-пуджи. And Sanatana Goswami took 1 little cup. А Санатана Госвами взял совсем чуть-чуть щепотку этого риса. His body started shaking. И все его тело затряслось. And he said, where did you get this? И он сказал, где ты взял это? And Rupa said, well, there was one girl, she came from the village. Рупа сказал, ну вот одна девушка вышла из деревни. She said there was a wedding there and this was left over. Она говорит, что там какая-то свадьба была, и вот со свадьбы осталось. And Rupa Sanatan interrupted him. Санатана прервал его. There was no wedding in the village. Сказал, в деревне не было свадьбы. He said, I have tasted the prasad of Lord Jagannath. Он сказал, я пробовал прасад Господа Джаганатхи. I have tasted the remnants of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Я пробовал Махапрасад Шри Чайтаньи Махапрабху. But I have never tasted anything like this. Но я никогда ничего подобного не пробовал. That was Srimati Radharani. Потому что это была Шримати Радхарани. And now you have made me accept service from Srimati Radharani. И сейчас ты меня заставляешь принять служение Шримати Радхарани. And he lamented that, I'm too fallen and this is too bad. Oh no. И он начал сокрушаться. О, я такой падший, эта ситуация слишком плохая ситуация. And he just put down the sweet rice. Он отставил в сторону сладкий рис. Crying and crying. И плакал, постоянно плакал. Плакал и плакал. And then silence for a minute. И замолчал на минуту. And then Sanatana Goswami looked up again. Затем снова поднял вверх глаза. And he said, pass me that sweet rice. Дайте мне это сладкий рис. Yes. So then he and Rupa Goswami
they drank and ate all the sweet rice. И вот они на двоих, Санатана и Рупа Госвами, съели и выпили весь этот рис. As the tears of ecstasy from their eyes were dripping into it. И слезы экстаза, которые лились из их глаз и капали в этот просад, им не мешали. Hare Krishna. Srila Sanatana Goswami Ki. Srila Rupa Goswami Ki. Джай. Slatki Ris Ki. No eta luchi cham. Nash Slatki Ris. Okay, Harasho. Harasho. You know, there's very interesting, it's really very interesting and very nice point which comes out in the pastimes of Sanatana Goswami with Lord Chaitanya in Jagannath Puri. Из игр Господа Чайтаньи в Джаганнатха-пури и Санатаны Госвами, когда он там был, можно извлечь очень интересные уроки. Yeah. You remember we told you the other day about how Sanatana Goswami walked along the beach. Помните, мы рассказывали о том, как Санатана Госвами пошел по пляжу к Господу Чайтанье. And his feet got blistered, and Lord Chaitanya appreciated so much that he took so much trouble to avoid offense. И как на стопах Санатаны Госвами появились волдыри, и как Господь Чайтанья очень оценил такое поведение, что он принял на себя эти сложности, чтобы сохранить вайшнавское поведение. And he glorified him that you are the demigods, Lord Brahma, Lord Shiva, they want to touch your body. И он начал его прославлять, он сказал, что полубоги, Господь Брахма, Господь Шива хотят дотронуться до твоих стоп. You are just the topmost example of Vaishnav behavior. Ты являешься высшим примером поведения вайшнава. The pastime goes on. Но эта игра не закончилась, она продолжается. Yes, but now Sanatana Goswami's body has been cured. Мы помним, что тело Санатаны Госвами, оно излечилось. And Lord Chaitanya has the pus and oozing stuff from Sanatana's sores on his body. И гной и сукровица из тела Санатаны Госвами, они остались на теле Господа Чайтаньи. So Sanatana Goswami, he was really lamenting. И Санатана Госвами очень сокрушался. I came here for my own benefit, but I'm getting the opposite result. Он сказал, что я пришел сюда ради своего блага, но получаю обратный результат. I'm unfit to render any service. Я не достоин, чтобы совершать какое бы то ни было служение. I just commit offenses all day, every day. Я каждый день постоянно совершаю оскорбления. And now I've offended your transcendental body. И вот сейчас я оскорбил твое трансцендентное тело. So my idea is I'm getting out of here. И я думаю, что мне пора убираться отсюда. Please let me go back to Vrindavan after Rath Yatra. И, пожалуйста, позволь мне вернуться обратно во Вриндаван после Радха-ятры. And Sanatana Goswami said, you know, I have consulted with some devotees. Sanatana Goswami said, Санатана Госвами сказал, я посоветовался с преданными about going to Vrindavan. насчет моего отправления во Вриндаван. Particularly, I consulted with Jagadananda Pandit. И в частности, я пообщался с Джагаданандой Пандитом. Слышали о Джагадананда Пандит? Он очень необычный преданный. Великий. Он Сатьябама из Двараки. Yeah. So he's great personality. Он великая личность. And Sanatan told Lord Chaitanya, I consulted with some devotees.
including Jagadananda Pandit. И Санатана Госвами сказал Господу Чайтанье, что я посоветовался с преданными, включая Джагадананду Пандита. They said, and Jagadananda particularly said, go to Vrindavan, good idea. И все они, включая Джагадананду, говорят, да, отправляйся во Вриндаван, хорошая идея. Oh, when Lord Chaitanya heard that, he became very angry. И когда Господь Чайтанья услышал это, он очень сильно разозлился. And he began criticizing Jagadananda. И начал критиковать Джагадананду. And you must know, Jagadananda, he is a special, elevated devotee. И мы должны знать, что Джагадананда — это очень особенный, очень возвышенный преданный. Lord Chaitanya said, that Jaga, he's just a new boy. И Господь Чайтанья сказал, вот этот Джага — это просто новичок. Novichok, yeah. Just, yeah. And he's become so proud, he thinks he can advise you. И он настолько возгордился, что думает, что может давать тебе советы. You are on the level of his spiritual master. Ты находишься на уровне его духовного учителя. You are on the level of my instructor. Ты находишься на уровне моего наставника. Because you are an authorized devotee. Потому что ты авторитетный преданный. But this Jaga wants to advise you. Но этот Джага дает тебе советы. Lord Chaitanya said, this is just the impudence of a new boy. И он говорит, ну это просто выходки новичка. And Sanatana Goswami said, this Jagadananda is so fortunate. И Санатана Госвами сказал, этот Джагадананда, он настолько удачлив. He is much more fortunate than me. Он более удачлив, чем я. You glorify me, Ты прославляешь меня, but you chastise him. но ты отчитываешь его. You're much more merciful to him. Ты к нему намного более милостив. So just remember that the next time you get chastised. Помните об этой истории в следующий раз, когда вас начнут отчитывать. Don't think that, why are they chastising me? Не нужно думать, о, ну почему меня отчитывают? Я крутой человек. Это не правильно. I can tell you an interesting little story. Я могу вам рассказать одну короткую интересную историю. There was one assistant of Srila Prabhupada. У Шилы Прабхупады был один помощник. I will not mention his name. Я не скажу, как его звали. Some of you know him. Но некоторые из вас знают. So he's dealing with Prabhupada every day. Он общался с Прабхупадой каждый день. And every day, at least once, Prabhupada would chastise him. И каждый день, по крайней мере, один раз Прабхупада его отчитывал. And sometimes Prabhupada would chastise him for something someone else did. И иногда Прабхупада его отчитывал за что-то, что не было его виной. Yeah, he didn't do it at all himself. Он вообще этого не делал, за что его отчитывали. But he got chastised. Но его отчитывали. So after this happened about 50 times, then he thought, next time I will tell Srila Prabhupada. И после того, как это произошло, повторилось раз 50, он подумал, ну вот в следующий раз я отвечу Прабхупаде. Okay, so next time it happened. И вот наступил следующий раз. He got chastised Его снова отчитали. for something he didn't even know about. И отчитали за что-то, о чем он вообще даже не знал. And he said, Srila Prabhupada, actually, it wasn't me. Он сказал, Прабхупада, вы знаете, на самом деле это не я. It was Krishna Charan. Это Кришна Чаран. So, yeah. Okay. All right. And Srila Prabhupada said, I know. Прабхупада сказал, я знаю. I'm just trying to break your false ego. Я просто пытаюсь сломать твое ложное эго. Yes. So be ready for the mercy. Поэтому готовьтесь к милости. What
what is it now? Bhaktivinoda Thakur said, "He who criticizes me is my friend. Бхактивинод Тхакур говорит, что тот, кто критикует меня, это мой друг, He who praises me is my enemy." а тот, кто прославляет меня, это мой враг. Just remember that next time. Следующий раз помните. Okay. Старайтесь помнить. Okay, now here's another interesting little pastime between Sanatana Goswami and Jagadananda Pandit. И есть еще одна интересная история между Санатаной Госвами и Джагаданандой Пандитом. So now Sanatana Goswami has gone to Vrindavan, he is staying in Vrindavan. Санатана Госвами уже отправился во Вриндаван и живет там. You know, interesting thing, when he went to Vrindavan, Lord Chaitanya gave him certain instructions. И интересно отметить, что когда он отправился во Вриндаван, Господь Чайтанья дал ему некоторые наставления. One of them was, do not associate closely with the local people. И одно из наставлений заключалось в том, что ты не должен близко общаться с местными людьми. Не должен, должен и нет. Yeah. Just be a little distant. Держи дистанцию. Be very respectful. Будь очень почтителен. Be very pleasant. Очень приятен будь в But общении. don't get involved in their lives and their situations. Но не вмешивайся в их жизни, в их ситуацию. Anyway, Sanatana Goswami did that. Но Санатана Госвами вот делал так, как он делал. Yeah, but the point was that they are on a different level of Krishna consciousness. Но суть в том, что они находятся на разном уровне сознания Кришны. And we are on the level of sadhakas. Мы находимся на уровне садак. So it's like there's some element of rasa basa. Есть определенный элемент у нас раса-басы. Anyway, after some time, Jagadananda came. Спустя какое-то время пришел Джагадананда. And he stayed with Sanatana Goswami. И он остановился у Санатаны Госвами. Sanatana Goswami had been given like a scarf, just like a little Harinam chadar by one sannyasi. Один саньяси подарил Санатане Госвами небольшой шарф такой, Харинама Чадар. Yeah, and Sanatana Goswami would sometimes wear it on his head. И иногда Санатана Госвами носил его у себя на голове. So one day, the two of them were at home. И в один из дней оба они находились дома. Sanatana is cooking. Санатана готовил. And he had this, it was a red cloth wrapped around his head. И вот этот красный шарф, он был намотан у него на голове. Which he got from that sannyasi. Он его получил от саньяси. Mukunda Saraswati. And Jagadananda saw this cloth around his head. Джагадананда увидел эту ткань у него на голове. And he became very blissful. И он переполнился блаженством. Oh, this is Maha from Lord Chaitanya? И сказал: о, это Маха от Господа Чайтаньи? Нет. This is Maha from Mukunda Saraswati. Нет, говорит, это Маха от Мукунда Сарасвати. And Jagadananda became so disturbed. И Джагадананда очень сильно расстроился. How could you accept something from another sannyasi? Как ты мог вообще принять что-либо от другого саньяси? And he picked up a pot. Он взял горшок. And he came towards Sanatana Goswami to hit him with the pot. И направился к Санатане Госвами, чтобы ударить его этим горшком. Это правда? It's in Chaitanya Charitamrita. Эта игра описывается в Чайтанья Чаритамрите. But Sanatana Goswami immediately just pulled it off his head and just threw it away. Санатана Госвами тут же сорвал его с головы и выбросил. And he said, "Thank you so much, Jagadananda. Сказал: спасибо тебе большое, Джагадананда. You have shown me what real faith is like." Ты мне показал, что значит настоящая вера. Srila Sanatana Goswami Ki. Джай.
Sri Jagadananda Pandit Ki. Джай. Okay, devotees, predaneer. There are many more things we could say. Мы еще много чего можем рассказать. Oh, when Sanatana Goswami became old, he moved, he lived at Manasiganga. А когда Санатана Госвами состарился, он переехал и стал жить на Манасиганге. And we говорили об этом вчера или когда-то. And мы сказали вам, да? Вас о вам? Вам. Как он получил Govardhanshila из Gopinatha, Krishna. No, what would you say? До этого, когда он пришел, what would you say? В Manasi-Gangу. В Manasi-Gangу. Он хотел спать там. Это место около Чакалешвара Шива храм. Это очень хороший храм, очень интересно, Чакалешвара Шива. Но он хотел спать там. И он, как сказать, he lay down. What's he lay down? Он лежал. Лег. No. Камри прилетали, да? Прилетали. Камри. Энтузиастичные камри. И не было возможно для него спать. И поэтому он, what did he do? Остановил. He stood up. Стал. Он стал. И он готовил уйти, но Господь Шива пришел из храм Чакалешвара. И разговаривал с ним. Пожалуйста, не уйти. Не уходить. Yeah, please stay here near me. Пожалуйста, останься рядом со мной. Lord Shiva came in the form of an old Brahmin. Господь Шива принял форму старого брамана. But speaking as Lord Shiva. Но говорил как Шива. Stay with me. Говорил, останься со мной. And Sanatana said, but the mosquitoes. Но Санатана сказал, комары же. It's too much. И они вообще уже. I cannot rest. Я не могу отдохнуть. Yeah. So Lord Shiva, as the old Brahmin said, don't worry about the mosquitoes. И Господь Шива в форме этого брамана сказал, не переживай по поводу москитов. I will keep them away from you. Я их буду отгонять от тебя. You just take rest again and you just see there'll be no mosquitoes. Пожалуйста, ложись отдыхать и увидишь, москиты тебя не побеспокоят. And they say that to this day there are no mosquitoes there. И говорят, что в этом месте до сих пор нет москитов. That place is called Chakratirtha. Место называется Чакра-Тиртха. Yeah. Anyway, it's just where the Chakaleshwara temple is, right next to sort of the middle of Manasiganga. Это прямо посередине Манасиганги, рядом с храмом Чакалешвара Шивы. So then, Sanatana Goswami on жил там несколько лет. Я не знаю, сколько лет, но несколько лет. И он, what would you say, он ушел от этого мира, да? Оттуда, да. He left his body on the Purnima day. Он оставил свое тело в день Пурнимы. It is called Guru Purnima traditionally. Традиционно называется этот день Гуру Пурнима. It's a Hindu tradition.
Это индуистская традиция. It was the last Purnima, Это была последняя Пурнима. just, I don't know, a week ago or something like that. Где-то неделю назад это было. So, yes, he passed away on the banks of Manasi Ganga. И он оставил тело на берегах Манаси-Ганги. When the news spread to all the bridge buses, И когда новость дошла до Бриджабаси, everyone went into mourning. все погрузились в скорбь. All the men in Vraj Mandala shaved their heads. Все мужчины в Раджамандале побрили свои головы. This is the tradition, like Vedic tradition. When your father passes away, for the funeral, you must shave your head. Есть ведическая традиция, когда отец оставляет тело, то сын бреет голову для участия в церемонии. So all the men shaved their heads. И все мужчины побрили головы. And that funeral was the biggest funeral in the history of Vraj Mandala. И церемония прощания с ним была самой большой во всей истории Враджамандалы. Everyone in Vraj Mandala came. Пришли все жители Враджамандалы. So after the ceremony, they took Srila Sanatana Goswami's body to Vrindavan. И после церемонии тело Санатана Госвами отправили во Вриндаван. And it was buried there in where his samadhi is, just behind and beneath the two Madan Mohan temples. И захоронили его в том месте, где находится его самадхи, прямо между двумя храмами Мадана Махана. И сейчас он там. И вы можете посещать его или ему? Его, да. Это хорошее место, самадhi, Sanatana Goswami. Just behind is the Grant Samadhi. И прямо за этим местом, за этим самадхи находится Грант Самадхи. Grant means scriptures. Грант это означает Писание. Srila Jiva Goswami, after all the Goswamis except him had left this world, после того, как все Госвами приняли Дживу Госвами, он также оставил этот мир. Jiva Goswami had some of the more like esoteric of their writings buried there. Джива Госвами в этом месте захоронил некоторые эзотерические писания других Госвами. You know, some of the Goswami's writings are like kind of, you know, they're very philosophical, instructive, what to do, what not to do. Некоторые труды шести Госвами, они очень полны философии, они говорят, что следует делать, чего не следует делать. But some of them are really intimate, like records of the pastimes of Radha and Krishna. Но некоторые из них содержат очень сокровенные истории об играх Радхи и Кришны. So Jiva Goswami, he examined all these literatures. И Джива Госвами, он изучил всю эту литературу. And he decided that some of them, they're just too far above the levels of the devotees here. И он решил, что некоторые из этих трудов, они слишком возвышены и недостижимы для понимания преданных. So he had them buried there. И он захоронил эти труды вот в этом Грант Самадхи. Yeah, and therefore it's called the Granth Samadhi, the Samadhi of the Scriptures. И поэтому Грант Самадхи переводится как Самадхи Писаний. Now, Sri Sanatana Goswami came. Now, Achyutatma Prabhu приказал мне очень сильно. Это его прав. И я сказал, да,
что я должен говорить что-то о Raghunath Bhatta Goswami. Но у нас не очень много времени сейчас такого жизни. But мы можем читать чуть-чуть из Chaitanya Charitamrita о Raghunath Bhatta Goswami. Raghunath Bhatta Goswami was the son of Tapan Mishra. Рагунат Бхатта Госвами был сыном Тапана Мишры. Tapan Mishra was close associate of Lord Chaitanya from Navadvip. Тапана Мишра был очень близким спутником Господа Чайтаньи из Навадвипы. But then he left Navadvip. Но затем он уехал из Навадвипы. And he sort of moved around a bit. He went to what is now Bangladesh. И он переезжал несколько раз, но в итоге переехал в то место, которое сейчас называется Бангладеш. And Lord Chaitanya met him there. И Господь Чайтанья встретился с ним там. Then he moved to Varanasi. Затем он переехал в Варанаси. And Lord Chaitanya met him there also. И Господь Чайтанья также встречался с ним там. And at that time, anyway, between those times, around those times, he met the son who was Raghunath. И в промежутках между этими встречами он встретился с его сыном, с Рагунатхой. And this morning Achyutatma Prabhu gave such nice description of the qualities of Gopal Bhatta Goswami. И сегодня утром Ачютатма Прабху дал очень хорошее описание качеств Рагунат Бхатты Госвами. No, Gopal Bhatta. Гопал Бхатта Госвами. And Raghunath Bhatta is basically just the same. И Гопал Бхатта, он практически такой же. Well, Raghunath. Gopal, Raghunath. Now, Raghunath Bhatta был как Gopal Bhatta, как Achyutatma Prabhu сказал нам сегодня утром. Хорошо, нет проблем. You know, he served, just as a young boy, he served Lord Chaitanya very nicely. И будучи молодым человеком, он служил очень хорошо Господу Чайтанье. And to sort of cut a long story short, Lord Chaitanya told him, when your parents pass away, go and join Rupa and Sanatan in Vrindavan. И в итоге Господь Чайтанья сказал ему, когда твои родители оставят тело, присоединяйся к Рупе и Санатане во Вриндаване. Anyway, it is a much longer story. Хотя сама история намного длиннее. But then when he finally, later on as an adult, he did go and live in Vrindavan. Но позже, когда он уже будучи взрослым отправился во Вриндаван и жил там, Then he did a few different services. у него было несколько служений. He was serving Rupa Goswami. Он служил Рупе Госвами. Actually, he built the Govinda temple. Это он построил храм Говинды. Under the supervision of Rupa, but he was the one who got it done. Им руководил Рупа, но непосредственно он сам построил этот храм. And then he oversaw the worship of Govinda in that temple. И он следил за поклонением Говинды в этом храме. You know, he was very good with delicate, fine things. И он очень умело обращался с деликатными вопросами. Вопросами? No, I mean actual objects. Like he would make jewelry for the deity. Он, например, делал ювелирные украшения для божеств. Yeah, he would make beautiful garlands. Он прекрасные гирлянды делал. Oh, yes, these very, sort of tasteful cultural things. У него был очень хороший вкус, он делал такие изысканные вещи. Then he was an expert cook. И он был превосходным поваром. Кто самый лучший повар в Петербурге? Кто? Балагопал. Хорошо. Неплохо. Хорошо. Джай Шри. Чуть-чуть лучше. Сладости. Chum-chum. No, Raghunath Bhatta was
much better. Но Рагунат Бхатта был намного лучше. You know, if you ever had a chum-chum made by Raghunath Bhatta Goswami, Если бы вам довелось попробовать чам-чам, приготовленный Рагунатой Бхаттой Госвами, you might die вы могли бы оставить тело and just go back to God и here. сразу вернуться обратно к Богу. И картошка, мой самый любимый картофель по-деревенски. Wow. What did you say? От других мира. Это правда. Plus, he would recite the Bhagavatam. И он также повторял Шримад Бхагаватам. He would sit with Rupa Goswami and recite the Bhagavatam. Он садился рядом с Рупой Госвами и читал Шримад Бхагаватам. Each verse in not less than 3 like rhymes or tunes. И каждый стих он читал на 3 разных ритма, на 3 разных манеры. Okay, I just want to read 2 verses now from Chaitanya Charitamrita. Я хочу прочитать 2 стиха из Чайтаньи Чаритамриты And the purport, short purport to one of them. и короткий комментарий к одному из них. This is Anjalila 13:13, 132 и 133. Это Антия-лила 13, 132 и 133. Они не поняли, когда я говорю. Anyway, okay. Я встретил одну матаджи в Ангарске, и я читал как часть лекции по-русски. И после этого она сказала мне: «О, вы говорите русский так хорошо!» И я подумал, она сказала: «Без акцента! Без акцента!» И я подумал, I thought she needs a hearing aid. A hearing aid. Ей, похоже, нужно к к лору обратиться. Okay, no. This is a distraction. Да. Okay, now, слушайте. Okay, последний момент. Raghunath Bhatta. Oh, have you got it there? Yeah. Oh, you just read the 2 verses. 31, 32, right? 131, 132, 133. Окей. Рагунатха Бхатта не слушал мирских разговоров и не участвовал в них. Он говорил только о Кришне и поклонялся Господу день и ночь. Он не слушал критики в адрес вайшнавов и отказывался участвовать в обсуждении проступков кого-либо из них. Он был уверен, что все служат Кришне и не хотел знать ни о чем другом. Комментарий. Рагунатха Бхатта никогда не причинял боли вайшнавам. Иными словами, он никогда не проявлял невнимательности в служении Господу и не нарушал правил и предписаний, которым должны следовать чистые вайшнавы. Обязанность ачарьи вайшнавов не позволять, чтобы его ученики и последователи отклонялись от принципов вайшнавского поведения. Он должен всегда учить их строго соблюдать регулирующие принципы, что защитит их от падения. Хотя проповедник вайшнав может иногда осуждать кого-то, Рагунатха Бхатта никогда этого не делал. Даже если другой вайшнав в чем-то провинился, Рагунатха Бхатта не осуждал его. Он видел только то, что все заняты служением Кришны. Таково положение Махабхагаваты. Даже если кто-то служит Майе, в высшем понимании он также слуга Кришны, поскольку сама по себе Майя является служанкой Кришны. Все, кто служит Майе, косвенным образом служат Кришне. Поэтому говорится: «Кеха мани, кеха на мани, сабатан радаса, ена мани тарахая, сей папе наша». Кто-то может его признавать, а кто-то нет, но в любом случае каждый остается его слугой. Однако тот, кто отвергает его, падет жертвой своих грехов. Чайтанья Чаритамрита, Адилила 6.85. Srila Raghunath Bhatta Goswami Ki. Srila Sanatana Goswami Ki. Srila Prabhupada Ki. Go Premanande. Hare Krishna Vasya Spasiba Vam Zavinamaniya. Hare
Krishna.